This conference will now be recorded. Hello, and welcome to this training of Lutheran Services in Iowa's Save and Match program. This is part of the financial literacy series. Today's lesson is talking about goals. Amable. Hello? Hello. Hello? Why don't we start over and we can just start narrating and interpreting from the beginning. Okay. Okay. So I'll start now. Hello, and welcome to this training of Lutheran Services in Iowa's Save and Match program. Do you need, which language do you want me interpreting? Oh, so, I thought I had mentioned Swahili. Kirundi? Hello? You shoot. Do you speak Swahili? I thought that's what Ida had said in her notes. Which language do you want me? Swahili. Yeah, I spoke Swahili. Okay. All right. Yeah, if that is the language today. Okay. Okay. All right, let's start from the beginning. Okay. Hello, and welcome to this training of Lutheran Services in Iowa's Save and Match program. Hello. Tunawakaribisha hapa kwa programu za LSI. This is part of the basic financial literacy series. Today's lesson about goals. Hizi ni programu zinahusika na hela. Hapa tunaanza kuangalia jinsi ya kuchunga mali yako. Why are we talking about goals? We start talking about goals because this program is about achieving a goal. Tunataka kuanzia jinsi mtu ya kujipanga na kujipatia maelekezo yenye atafuatilia kuhusu afike mbali. Your goal for this program is to save money to buy a house or a car or start a business or go to school. Programu hii inahusika na kuchunga franga. Utatumikisha kwa kuuza nyumba, kwa kuuza gari yako, hata kwa kulipa kwa masomo. Goals are important because they help us plan for the future. Kujipatia maelekezo na kujipanga mbele ya wakati ni muhimu sana, kwa juu inasaidia mtu kufika mbali na kufanya vitu muhimu maishani mwake.
When we know what our goals are, it is easier for us to prepare for them and to save money if we need to do that. Ukijipatia maelekezo, utajua fasi unatakaenda kufika, na itakusaidia kuchunga faranga zako, na itasaidia maisha yako mbele. These are the topics we will talk about today. Hiyo ndiyo tunataka kuongea kuhusu siku ya leo. In this video, we will talk about values, about needs and wants, and we will talk about goals. Kwa video hii tutaongea juu ya values za mtu na vitu anataka kufanya maishani mwake. Let's start by talking about values. What are they? Tutaanzia kuhusu vitu vinavyofanya mtu akuwe mtu wa maana. A value is something so important that it shapes everything we do. Value ni vitu vinakufanya wewe uwe mtu wa maana. What are some examples of values? Hizi ni mfano za kuonyesha mtu wa maana katika familia au katika society. Some examples might include ambition, well-being, hizo mfano ni kama gisi mtu vita anataka au vita anafanya maishani mwake. Others are loyalty or spirituality. Kitu kingine ni vile vitu mtu anafanya ndani mwake na anavitia nje. Generosity or honesty. Kuwa mtu hana uongo maishani mwake. Curiosity or security. Kuwa mtu anaweza kuchunga vitu vyake sawa sawa. If loyalty is a value of yours, you will treat the people around you with great importance and care for their well-being. Mtu wa aina hiyo ni mtu anapatia wengine heshima katika maisha. If honesty is a value of yours, you will act and behave and speak in a true way. Na tena hiyo inaonyesha kama mtu ni mtu wa kusemesha ukweli katika maisha yake. Different people, institutions, and events shape the values that we have. Fasi mbalimbali watu wataongea kuhusu maisha yako kufatana na mavalee uko nayo maishani mwako. Different people and events tell us what is important.
Watu mbalimbali wataongea sana sana kuhusu utu wako. What things have influenced your values? Wataongea kwa kitu kinakufanya wewe kuwa mtu wa maana. How have your family or your relationship shaped your values? Na wataangalia jinsi familia yako iko na ule utu. How have the media or laws shaped your values, told you what is important? Na wataangalia jinsi technology inaongea jinsi ya utu wako. And finally, different things in your life may have happened that showed that something was important when you hadn't thought it was before. Life experiences can shape our values. Na watu wengine wataongea kuhusu history ya maisha yako kwa utu wako. Now, let's talk about needs and wants. How are they different? Wacha tuseme juu ya vitu mtu anataka na vitu anastahiliwa kupata maishani mwake. A need is something necessary or essential for life. Kitu mtu anastahiliwa kupata ni kile kitu unapaswa kupata maishani mwako, hautakikosa. Ukikosa kile kitu maishani mwako utakuwa na shida. Some examples of needs might include food or water. Kwa mfano, vitu vinastahiliwa maishani mwako ni kama chakula, hata maji. What are some other examples? Kuna zingine mifano za vitu mtu anastahiliwa kupata maishani mwake. A want is something that makes life more pleasant. Vitu nataka ni vitu vinakuja kusaidia vitu nastahiliwa kupata maishani mwako. Examples of wants might include designer clothing, or a leather sofa, or the newest iPhone. Vitu vyenye unataka kwa mfano ni kama nguo au simu za kupiga. What are some other examples of wants? Kuna ingine mifano mingi ya vitu mtu anataka maishani mwako. Now let's do an activity. Wacha tufanye activity. Let's look at a list of words and decide which of them are needs and which of them are wants. Tunataka tufanye list ya maneno na tutachagua vitu vyenye mtu anastahiliwa kupata na vitu vyenye mtu anataka. So let's look at these words and decide which are needs and which are wants. Wacha tupate hiyo list ya maneno na tutachagua vyenye mtu anataka na vyenye mtu anastahiliwa kupata. Clothing, Nguo,
Going to the movies. Kwenda kuangalia masinema. Going out to eat at restaurants. Kwenda kupata chakula kwa restaurant. A place to live. Fasi ya kuishi. A computer. Kupata kompyuta. A cell phone. Kupata simu. A car or truck. Kupata gari ya kutembeza. Food. Kupata chakula. What were your answers? Were these easy to answer? How did your values shape your choices? Chagua majibu ya mzuri. Some needs and wants are easier to distinguish and pick out than others. Vitu vimoja vya mtu anataka na vitu vimoja mtu anastahiliwa kupata viko rahisi kuvichagua. Some things can be harder to distinguish. Na vitu vingine viko shida kwa kuvichagua. Let's use an example and talk about when it is a need or when it is a want. Wacha tuangalie mifano mimoja iko shida au rahisi kuchagua. Many people use cars in Iowa. Watu wengi wanatumia gari hapa kwa state ya Iowa. Because in Iowa, we don't have very developed public transit systems. Kwa juu hapa Iowa hawana development mingi ya kufanya watu wasitumie gari sana. So many people use cars to go to work or run errands. Kwa hiyo watu wengi hapa Iowa wanatumia magari kwenda kwa kazi na kuenda fasi zingine. So many cars to get around and do the things they need to do. Wanatumia gari kwenda fasi wanatakiwa kuenda na kufanya vitu wanataka kufanya. But not all cars are the same. A used car that you bought to get to work might be more of a need. Na kwa hiyo si magari yote mtu anastahiliwa kutumikisha kwenda fasi mbalimbali. Kwa mfano, gari unatumikisha kwenda kazini haiko sawasawa na matruck hizi gari za mkubwa. On the other hand, a flashy sports car that looks nice but you could live without might be closer to a want. Mara mingi watu wanataka kuwa na zile gari za mzuri, lakini hiyo haistahiliwe. Ukiipata ama hauipati unapata ya bei chini, hakuna shida.
Now let's pause for a break. Pause this video and come back in 5 minutes. Hapa tunakamata break kidogo na tunarudia nyuma ya dakika 5. Welcome back. Now let's talk about goals. How do we use them? Karibu tena. Tunataka tuendelee na kuongea. A goal is something we want to do or achieve in the near or distant future. Sasa unataka kufika vitu najipatia kutumikia ni vitu napasha kutia mbele yako na unasema utafikiria wakati ulio mbele. When we know our goals, we can look at any decision and ask, does this bring me closer to my goal or take me farther away? Mtu akijipatia vitu ya kufanya maishani mwake wakati ulioko mbele, itakusaidia kujua vitu vya kufanya leo kusudi ufikirie vile vitu umepanga kufikiria maishani mwako. Values, needs, wants, and goals are all connected. Kuwa mwenye ukweli na kujipatia vitu na kupanga vitu ya kufanya maishani mwako na kuwa mtu una utu itakusaidia kufika mbali. Values inform our needs, wants, and goals. Kuwa na utu inakusaidia kujua vitu nataka na vitu nasaidiwa kupata na kufika mbali maishani mwako. They shape what we consider important. Bina kufanya kujua vitu taheshimu maishani mwako. Needs, wants, and goals shape our daily decisions. Vitu nataka na vitu nasaidiwa kupata na kujipanga vinakusaidia kujua kitu tafanya leo. They shape the choices that we make or don't make. Vinakusaidia kujua vitu vya kuchagua na visipo kuchaguliwa. And the decisions that we make affect our current situation and our future situation. Na vinakusaidia kuchagua vitu vya kufanya na visivyo vya kufanya leo hata wakati wa mbele. This includes our situation with money. Hivyo vinakuwa ndani hata jinsi ya kutumikisha hela zetu au franga. There are many ways to achieve goals. Kuna nia mbalimbali zinazotusaidia kufika mbali, kufika kwa vitu tunastahiliwa kufikia. Some goals are one-time goals. We get ready to do them and we accomplish them. And when we do,
we are finished with them permanently. Vitu vimoja ni vitu tunao uwezo wa kuifanya na havitutie shida. Tunavifanya kwa muda tunatakiwa vifanya na tunavimaliza. An example of this is citizenship. Kwa mfano ni mtu anataka kuwa na kupata kibali cha kuishi kwa nchi kwa permanently. When you get your citizenship, you prepare for the test, you submit all of your paperwork, and then when you pass the test and you become a citizen, you never have to become a citizen of the United States ever again. You have completed that goal. Kwa mfano kama unataka kuwa mtu wa Amerika, wanakupea fomu za kujaza, unazijaza na wanakupea vitu vyote unastahiliwa kupata, na ukimaliza hautaendelea tena kuomba kuwa Mwamerika, wakupatia kuwa Mwamerika, vinaisha ile dili inamalizika. Other goals are ongoing. When we get ready to do them and finish them, we start all over again to repeat them. Kuna vingine vitu tunataka kufanya maishani mwetu, kama hatuvifanye mzuri, vinatupasa tuanze tena kwa msingi. An example of this might be making a goal to walk 10 minutes every day. Kama unajipanga kufanya kitu kwa dakika 10 kila siku. If this is your goal, you might go about your day, you stretch and you make sure you've drank plenty of water, and then you go for your walk. Kama unajipanga kufanya dakika 10 kazi yako kwa kila siku, inakupasa uchunge mzuri kila siku upate ile dakika 10. You walk around the block and then you're done, and then you start all over again the next day. Kwa mfano unajipanga utakuwa unatembea na miguu dakika 10 kwa kila siku. Kila siku utafanya ile dakika 10 na unamaliza. Engine siku naanzia kwa dakika 1 na unafanya zile dakika 10 tena. This makes it an ongoing goal. Ile inamaanisha kama utakuwa unafanya ile haimaliziki. Some goals are short-term goals, and others are long-term. Kwa kujipanga pako vitu unapanga kwa muda mfupi na vingine vya kujipanga unapanga kwa muda mrefu. A short-term goal is a goal that you plan to achieve in less than a year. Kwa vitu vya kufanya kwa muda mfupi ni vitu najipanga kufanya chini ya mwaka. An example of this might be buying a car. Kwa mfano unaweza kujipatia kuuza gari. If you know you need a car to go to work or do errands, you might make a goal to achieve it in 3 months.
buy a car in 3 months. Ukijipatia lengo la kuuza gari, unaweza ukajipatia hata muda wa miezi 3. You might research different cars and how much they cost and see how much you can afford. Go to dealerships and find the car that you want. Ukijipatia lengo la kuuza gari, itakufanya uende kuangalia magari mbalimbali na kisha unachagua gari ya kuuza. Hata kwa miezi 3 utakuwa able ya kuuza ile gari. A long-term goal is a goal that takes more than a year. Lengo la muhimu litakupasa kufanya juu ya mwaka. An example of this might be finishing a degree. Kwa mfano, kama mtoto anataka enda kwa masomo, unastahiliwa kujipanga kusoma mbali ya mwaka moja. You have to take all of the classes required by the degree, and it can take several semesters. By the time you're finished with your degree, it could be anywhere between 2 and 4 years. Ukitaka kwenda kwa masomo na unataka kupata degree, itakukamata kati ya miaka 2 na miaka 4. No matter the goal, experts agree that good goals have certain qualities. Hakuna shida kwa lengo utajipatia. Lengo yote unajipatia unastahiliwa kujua kama takufanya wewe utumikie ile lengo. Good goals are detailed, and those details give us more structure. Lengo nzuri inaonekana kufuatilia vitu unavyopanga kufanya. The more detailed the goal is, the better it helps us plan for success. Ukipanga kufanya vitu vizuri, lengo lako litakuwa nzuri sana. Experts say that these qualities help make good goals. Wasomi wanasema ukijipatia vitu vizuri vya kufanya na utakuwa na lengo nzuri. Good goals are specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Lengo nzuri litaonekana kufuatilia vitu nataka fanya, nafasi utafanyizia, na vitu vitakusaidia kufanya vile vitu. When a goal is specific, we know exactly what we want. Ukiwa na lengo la kuonekana, litakufanya ujue vitu vya kufanya. An example of a specific goal might be, I will buy a minivan for work and errands. Kwa mfano, unaweza ukajipatia lengo la kuuza veni, gari ya kubeba kwa kazi.
When a goal is measurable, we can see how we are progressing in achieving it. Unaweza ukaangalia jinsi uko naendelea kutumikia lengo lako na unajua wakati utamaliza, utafikia kwa mwisho wa lengo lako. An example of a measurable goal might be you will save $200 a month for your minivan. Unaweza ukajipatia kwa ile lengo ya kuuza gari, unajipatia kwa mwezi utakuwa unachunga $200 kwa mwezi. So month after month, you see the money in your savings account growing, and you see yourself getting closer to that goal. You can measure your progress. Hii itakufanya kuangalia kila mwezi unachunga zile 200 na itakuonesha wakati gani utamaliza, utafikia lengo lako. An example, when a goal is attainable, we have decided what the step will be, and we know what to expect. Hii nayo itakufanya kujua wakati gani itafata uuze ile van, na itakufanya wewe ujue kitu ya kufanya na kisicho cha kufanya. An example of an attainable goal might be saying, I will learn about managing money and buying a car. Hiyo inaweza kupeleka kwenda kusoma jinsi ya kutumikisha hela zako, kusudi ujue jinsi ya kutumikisha franga zako ufikie lengo lako. When a goal is realistic, we see that it is within our means to finish. Hiyo inakufanya wewe utumikie lengo lako na ulimalize. An example of this might be saying to save money and buy a car. Hiyo inaweza kufanya kujipatia lengo la kusema nitachunga franga na hizi franga ni za kuuza gari tu. Finally, when a goal is time-bound, we set a deadline and we know exactly when we will finish it. Kwa mwisho ni kujipatia muda ambao hautapitisha kwa lengo lako. We might say that our goal is to buy this car in 6 months. Unaweza kujipatia lengo la kusema hii gari ninataka kuuza, nitaiuza kwa miezi 6. This sets a deadline for us so that we don't keep extending and putting off buying a car. We know when we want to achieve this goal. Hiyo inakufanya wewe ujipange kwa lengo lako na useme kwamba kwa miezi 6 nitauza gari hii. Now, take some time on your own and practice writing your own goals. Kwa muda huu unatakiwa wewe ufanye exercise peke yako ya kuandika kwa karatasi lengo lako nataka kufikia. You might
pick the goal for this program. Or maybe you think about other goals you have. Unaweza ukatumia hata hii programu na kwa kuangalia lengo zako, unaweza ukajipea. Hata unaweza kutumia zingine mbalimbali unajua. Pause this video again, 5 to 10 minutes to finish this activity. Video hii inafikia mwisho kwa dakika 5. This exercise is for your own practice. Hii inafanyiziwa kwa inatengenezwa kwako ili kusaidie kufanya mazoezi peke yako. Was it easy or hard to give your goal more details? Inaweza kuwa rahisi kwako kujua vitu mbalimbali vya kufanya. Now let's review. What did you learn? Sasa wacha tuangalie vitu gani vya muhimu unavyosoma kwa video hii. In this lesson, we learned that a value is something so important that it shapes everything that we do. Kwa video hii kitu cha muhimu ni utu wako unaokupeleka kufanya vitu muhimu maishani mwako. We learned that a need is something necessary for living. Tulisoma ya kwamba vitu unastahiliwa maishani mwako ni vitu napaswa kuwa maishani mwako. We learned that a want is something that we can live without, but it makes life pleasant. Tulisoma tena vitu Musa anataka maishani mwako ni vitu vile hata kama hauna unaweza ukaishi. And we learned that a goal is something we want to do or achieve. Tulisoma tena kama lengo ni vitu mtu anataka kufanya na anavifikiria maishani mwake. What did you learn in this lesson? What is one new thing you learned? Kitu gani umesoma kwa hii lesson, kwa hii video? What do you have? If you have a question that this lesson did not answer, reach out to staff and they will help you. Kama una swali lolote unataka uliza kuhusu hii video, uko huru kuuliza. Thanks for joining us in this lesson. Have a good day. Tunashukuru sana wewe kwa kufuatilia video hii. Uwe na siku njema.